Sing it with me now. Goodbye to my one, goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big aeroplane. All they will call you will be deportee. You are now my servants and not servants to servants. There is no slavery, and there's a big black line between slavery and work. And God's basic commandment and the way we remember God and the fact that everybody was created in the image of God is that we are not slaves. Nobody can be a slave. We are workers, and workers are not slaves. All workers are created in the image of God. And so the scandal beyond the tragedy of the fact that workers die, were killed ultimately because they are working, is a scandal for the image of God. Because Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Que Dios nos acompañe siempre. Gracias. I come here today to be with all our fellow members of different faith denominations, representing the pain and the anguish of all our communities we represent with what is happening with our farm workers. Aquí estoy yo en unión, en solidaridad con todos mis compañeros y compañeras de fe, representando a aquellos que no tienen voz, que sufren los files aquí de este estado. There is one thing we heard today from all who have spoken, that we are one as God's family. Es claro en todo lo que se ha dicho que todos somos uno en el Dios que representamos. Therefore, the joy and happiness of one, as well as the pain and suffering of the others, are ours as well. Y por esa misma razón, el gusto, la alegría y las penas y sufrimientos también son iguales de todos. Escúchanos en los campos, nuestro dolor y nuestro sueño. Queremos ver los colores de justicia y unidad. It's also true the spirits of these 15 farm workers are here with us today, and so I ask you to join me as I name them individually and also the other martyrs of our cause. Cada vez cuando yo diga el nombre de estos campesinos que murieron, estas víctimas, todos contestan una voz fuerte presente. Hilario Hernández. Presente. María Isabel Vázquez Jiménez. Presente. José Macarena Hernández. Presente. Adón Félix García. Presente. Ramiro Carrillo Rodríguez. Presente. Salud Zamudio Rodríguez. Presente. Ramón Hernández. Presente. Richard Helmuth. Presente. David Braggs. Presente. Rodolfo Valladares. Presente. Asunción Valdavia. Presente. Constantino Cruz Hernández. Presente. Jorge Herrera. Presente. María de Jesús Álvarez. Presente. Agustín Godino. Presente. Y los otros mártires: Nan Freeman. Presente. René López. Presente. Nayida Falá. Presente. Rufino Contreras. Presente. Juan de la Cruz. Presente. Y que viva César Chávez. ¡Que viva! Que viva Dolores Huerta. ¡Que viva! Así sea. Hands are the most important part of our blessings. The first thing when a baby is born, hands bring that newborn into the world. When we as clergy bless our children, bless marriages, bless one another, it is with our hands. When we die, it is the hands that are the last to take hold of the coffin and lower it into the ground.
And so hands become so important to us to welcome, to work with, to be free. And so we will wash the hands of our farm workers. We will take notice of how it is so important not for the hand to have a closed fist, but an open hand to welcome and love and accept one another. Welcome and accept one another. With these hands, we bless one another. A los hambrientos y el que sabe heridas y deseos, y oro por un milagro para los que el mundo dije fuerzas, para esos que sufren de hambre, cuando pocos amontonan riquezas. Este es mi ruego, este es mi ruego, este es mi ruego. A los que trabajan la tierra. 2 days ago, July 26th, across 27 different congregations in this metropolitan area, pastors and ministers of all kinds invited their congregants to sign postcards directed to Governor Schwarzenegger, demanding that he, as we've been hearing today, that he enforce the law passed in 2005, that farm workers be guaranteed shade, water, and rest. Hace 2 días, en congregaciones por toda la área de Los Ángeles, más de 27 congregaciones oyeron el mensaje que ustedes acaban de escuchar hoy y fueron invitados los miembros de estas iglesias a firmar tarjetas dirigidas al gobernador Schwarzenegger, que él enfuerza esta ley aprobada en 2005. And we have confidence that these postcards are going to arrive at his desk and hopefully will change his mind and his heart to make the changes that we're demanding. And mira, mientras hablo, lleguen las tarjetas. Es un milagro patente, ¿verdad? Levántense la mano otra vez, por favor. Let's raise our hand one more time. God of justice and of mercy, may these cards arrive on the desk of the governor. And more importantly, may they arrive to reach his heart and his mind. May he know how many thousands of people stand behind these cards. People of flesh and blood, people of faith. Que el gobernador reconoce cuántas personas están parados detrás de estas tarjetas. Personas de carne y hueso y de gran fe. Que reclamamos la justicia para nuestros hermanos y hermanas los campesinos. Lord God, may these postcards represent a major force to convince the governor to enforce the law already in place. Que el gobernador se convierta, Señor, y reconozca el peligro que corren estos campesinos. Pedimos esto en tu santo nombre. Amén. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajarillos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos